Quando pode. Yeah. Márcio Postman, yes, please. Come to the session. Otaviano Canuto. And who else? Ah, no, he's already there. Yeah, Professor Mitsushita Maeda is already here. Okay, but just he's coming back in a minute. Let me introduce Professor Stella Neves. She has a very interdisciplinary background. She has a doctorate in social science by the Federal Rural University of Rio de Janeiro. And her main theme, she has an undergraduate in architecture and urbanism by the Federal University of Rio de Janeiro and by the Université de Paris 8. And since the very beginning of INCT, our National Institute for Science, Technology, and Public Policy Strategies and Development, she is part of the team, and now she is the coordinator of our third line, that is called research perspective, which is called Governance of Common Goods and Services, Ecosystem Service in the Sustainable Economy. She has also deals with the themes and issues of governance, sustainability and governance, and especially in resources like water and the capacity building in governance for dealing with themes in sustainable development. And then I pass the floor to her to introduce the author. Obrigada, boa tarde a todos. Eu agradeço muito o convite para participar dessa mesa, moderando os debates que vão dar prosseguimento ao debate sobre riscos e desastres climáticos, num contexto bem mais amplo, bem mais ambicioso, que é no terreno da demanda por uma nova estrutura para a governança econômica global. O tema da governança já foi sinalizado em várias falas anteriores, né, como uma questão-chave, e em uma das falas, inclusive, nomeado como o elemento mais essencial para as respostas governamentais, e, imediatamente, o termo nos remete a categorias como coordenação, articulação, monitoramento, mobilização e gestão de recursos, atração de investimentos, gestão de projetos e programas, regulação, formação de capacidades. E quando nós falamos em governança global, o componente político é, assim, excruciante. Então, isso dito, eu gostaria de passar a palavra para o nosso primeiro palestrante, que é o Márcio Postman, presidente do IBGE. Ele é economista, pesquisador, professor, atualmente presidente do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, foi anteriormente presidente da Fundação Perseu Abramo, do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicado, IPEA, entre 2007 e 2012, e secretário municipal de São Paulo. É doutor em Ciências Econômicas, foi professor titular da Universidade Federal de Campinas, e desde 89 até sua aposentadoria, mas ele continua na instituição como professor colaborador e trabalhando também com outras instituições de ensino, como pesquisador em universidades europeias e também como consultor. Ele também é escritor, autor de dezenas de livros sobre economia, desenvolvimento e políticas públicas, tendo inclusive ganho o Prêmio Jabuti em 2002. Então, ele passa a palavra, o microfone. Obrigada. Você tem de 12 a 15 minutos, fique à vontade. Olá a todas e todos, com um abraço fraterno e solidário, cumprimentos pela oportunidade desse diálogo, demais de cumprimentar a nossa moderadora, os professores Maeda e o colega Otaviano. Refletir um pouco a respeito de qual contribuição poderíamos oferecer nesse fórum aqui de debate, e por circunstâncias que hoje me encontro, que é a direção do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, eu vou fazer uma breve exposição registrando
a questão e a problemática dos dados, especialmente em relação à origem dessas informações que, de certa forma, estão muito vinculadas ao que vai acontecer, especialmente na Europa, na segunda metade do século XIX. Desde 1853, passaram a ocorrer seminários de estatísticas, inicialmente na Bélgica, e depois foi se ampliando para outros países, preocupados justamente com a internacionalização das estatísticas a partir de determinados conceitos, metodologias, que, ao fim e ao cabo, permitisse a comparabilidade. Isso foi um esforço importante realizado naquele momento, até porque, em grande medida, parcela importante das regiões do mundo, ainda algumas delas na condição de colônias, outros já como países emergentes, não dispunham de sistemas nacionais de dados estatísticos. No caso brasileiro, inclusive, a nossa independência em 1822 só foi acompanhada da existência de um sistema oficial de dados a partir de 1871. Apesar das tentativas que ocorreram anteriormente de constituição de dados oficiais, com metodologias adequadas, inclusive para comparabilidade internacional. Ocorre que essa experiência do século XIX foi sendo ampliada e aprofundada, sobretudo com a Liga das Nações, em 1919, após a Primeira Grande Guerra Mundial, que buscou justamente construir convergências em relação a indicadores como a evolução da população, por exemplo, indicadores referentes a comportamentos geográficos, de limites de fronteiras, entre outras informações. O período de entreguerras, de 1919 a 1939, é um período, na verdade, de construção de referências de dados estatísticos no plano internacional, mas ainda, como sabíamos, poucos países haviam, de certa maneira, constituído no mundo seus sistemas de estatística. A final da Segunda Grande Guerra Mundial, a criação da Comissão Nacional de Estatística das Nações Unidas é que vai ser a principal referência para a difusão de metodologias, de conceitos, de parâmetros estatísticos sobre diferentes dimensões de medidas estabelecidas. Né? Do ponto de vista econômico, a constituição do Produto Interno Bruto, né, que é a metodologia das contas nacionais, que, de certa maneira, ganham referências justamente a partir dessa Comissão de Estatísticas das Nações Unidas, e, obviamente, essa referência de medidas, estamos aqui falando do Produto Interno Bruto, mas, obviamente, outras referências de medidas guardam centralidade na realidade europeia. Estamos vivendo ainda a importância do eurocentrismo, e mesmo com o deslocamento do dinamismo econômico para os Estados Unidos, as estatísticas, de maneira geral, representaram muito a expectativa com base na realidade dos países do chamado Norte Global. E isso, digamos, seria até adequado na medida em que se imaginavam que os países periféricos, não do centro, tendiam a apresentar a mesma trajetória, tendência ocorrida nos países chamados desenvolvidos. E, portanto, a adoção de metodologias, de conceitos para as diferentes dimensões de indicadores estariam no rumo adequado, mesmo que nem sempre as estatísticas estariam de acordo com a realidade de várias partes dos países. E isso fez com que, de certa maneira, ocorresse padrões de avaliação de indicadores, tendo a referência metodológica, digamos, do Norte Global. Bom, nós estamos, desde o final do século XX para o século XXI, vivendo uma outra realidade. Né? De um lado, a efervescência de uma era de digitalização, de importância cada vez maior dos dados, a produção de dados se transformou num negócio muito lucrativo, o aparecimento de grandes corporações produtoras, processadoras de dados,
em geral, não apenas dados pessoais, e, obviamente, isso colocou em questionamento a própria produção dos sistemas nacionais de estatísticas, né? Eu vou falar na sequência sobre isso. E o outro ponto que me parece importante é justamente a efervescência do dinamismo do chamado Sul Global, que passou, de certa maneira, a reconhecer que parte importante das metodologias e dos conceitos que têm sido utilizados serve muito mais, ou serviam muito mais para a referência do Norte Global do que do Sul Global. Então, nós tivemos agora, na reunião de Kazan, a reunião dos BRICS, por exemplo, que pela primeira vez, na nota dos chefes de Estado, foi colocado o tema das estatísticas, dos dados, como central na organização dos BRICS. E na semana seguinte ocorreu a reunião dos chefes dos Institutos Nacionais de Estatística dos países dos BRICS, e se abriu justamente a oportunidade de se tratar, no âmbito dos BRICS, de indicadores que fossem mais a referência da realidade do Sul Global, né? Não é necessariamente uma dissonância em relação ao que temos de indicadores no Norte Global, mas é preciso reconhecer que a nossa realidade tem diferença, como sabemos, da dos chamados países desenvolvidos. Bom, o que interessa destacar, não é? Em relação ao fato de que hoje há uma questão séria do ponto de vista das nações, que é a chamada soberania de dados. Nós entendemos, não é, que o processo de transformação digital tem permitido que um conjunto enorme de informações passem a subsidiar, não é, justamente do ponto de vista privado, a dinâmica de negócios de poucas e grandes empresas transnacionais. Então, vou dar um exemplo concreto. O IBGE, em geral, faz o chamado censo demográfico a cada 10 anos. Nós fazemos censo desde 1872. O IBGE responde pelos censos demográficos desde 1940. E a gente leva 10 anos para fazer agora. Infelizmente, levamos 12 anos para fazer o censo demográfico. E esse censo leva um determinado tempo, ele consome uma quantidade importante de recursos orçamentários, e uma vez concluído a coleta, ele tem todo um processo de sistematização, consistência das informações até serem tornadas públicas, né? Então, estamos falando de um período de 1, 2, 3, até 4 anos, né, de divulgação completa de todos os dados da informação coletados pelo censo. No caso brasileiro, foram 90 milhões de domicílios visitados, e os domicílios, né, são visitados para saber as condições de vida, remuneração dos brasileiros. Então, esse é um processo tradicional dos Institutos Nacionais de Estatísticas de levantamento de informações, estou usando aqui do censo demográfico. Todavia, ao final do dia de hoje, possivelmente, nós já teremos um censo feito por essas grandes corporações transnacionais, que é utilizar as redes sociais, como todos sabem aqui, para ter acesso a qualquer rede social, é preciso a autorização, a aceitação da política, que a própria rede social, a própria empresa define, né? E aí a gente, ao aceitar, nós estamos dizendo que concordamos com que todas as nossas informações pessoais já não nos mais pertencem. Portanto, as mensagens, não é, músicas, os entretenimentos, compras, gastos, percursos feitos, enfim, uma infinidade de decisões que cada indivíduo toma, passa a fazer parte de um enorme banco de dados, né, que sistematizados, que utilizados através de algoritmos de inteligência artificial, se transformam, na verdade, em algo precioso e que alimenta um plano de negócio dessas grandes corporações. Nos Estados Unidos, entre as 10 maiores empresas, 7 são chamadas Big Techs. Então, o que eu posso dizer é que essas grandes empresas hoje possuem mais informações que o próprio IBGE. As informações dos brasileiros. Elas possuem, as empresas, grandes corporações privadas, possuem mais informações que o presidente da República, que o prefeito, que o governador. Então, tem esse aspecto que eu gostaria aqui de compartilhar, que é um problema sério do ponto de vista da soberania, né? No século XIX, o tema da soberania era política, em relação à independência, às decisões serem feitas internamente em cada país. No século XIX, no século XX, se colocou
a questão da soberania econômica, se as decisões econômicas são tomadas no espaço nacional ou dependem de decisões fora do país. E nesse início do século XXI, a questão da soberania dos dados me parece absolutamente fundamental. Porque como se faz planejamento, como se organiza um país quando as informações hoje são, em grande medida, de posse de grandes corporações transnacionais. E que se colocam, evidentemente, como competidores aos sistemas nacionais de estatísticas. Então, esse é um ponto que me parece muito importante, e eu queria terminar aqui a minha breve exposição mencionando o esforço que nós estamos fazendo no âmbito do IBGE. O IBGE, criado em 1976, durante o governo do presidente Getúlio Vargas, ele, até 1964, ele era o grande coordenador dos dados oficiais do país. Não significa que eles produziam todos os dados, mas os dados produzidos no âmbito oficial eram articulados, coordenados, numa sociedade analógica, através do anuário estatístico. Quem quisesse conhecer os dados, informações do Brasil, precisava consultar o anuário estatístico, né, de todas as informações oficiais do país. Com o golpe de 64 e a reforma administrativa de 67, o IBGE, que era o grande coordenador de dados, estava debaixo da presidência da República, ele é deslocado para um ministério, o Ministério do Planejamento, e passa a ser responsável por crescentes estatísticas econômicas. O IBGE não calculava o PIB, não calculava a inflação, não calculava o desemprego, o emprego, de forma sistemática, a não ser na base do censo, mas aí censos são de 10 em 10 anos, e foi esse esforço feito a partir da internalização de metodologias estatísticas avançadas, sobretudo estatísticas amostrais. A PNAD é criada em 1967, quando, após feito um acordo, o Acordo Atlântico, que foi a integração do governo brasileiro com o S-Censo e a Aliança para o Progresso, e que permitiu a integração de metodologias que deu um salto do ponto de vista das estatísticas econômicas. Ocorre que esse salto que o IBGE deu em termos de produção de várias informações importantíssimas, lhe retirou a capacidade de coordenação dos dados oficiais do Brasil. Então, o que a gente assistiu, na verdade, foi uma fragmentação e difusão de um conjunto grande de informações importantes. A começar pelo fato que o SERPO, Serviço de Processamento de Dados, uma empresa pública importantíssima, criada em 64, justamente para processar dados fiscais, no âmbito do Ministério da Fazenda. Na sequência, criado a DataPrev, que é outra empresa pública importantíssima, responsável pelo processamento dos dados da Previdência Social, da Assistência Social. E, sucessivamente, foram sendo criados bancos de dados, registros administrativos, por diferentes ministérios. Em 1991, criado o DataSUS. Em 2003, criado o CadÚnico. Ou seja, um conjunto de dados importantíssimos que servem para, de alguma forma, monitorar políticas públicas, todavia são dados fragmentados e que não estão integrados. E é nesse sentido que nós estamos trabalhando, com o apoio do presidente Lula, ministra Tebet, na construção de um sistema nacional de geociências, estatísticas e dados, que seria justamente a integração desse conjunto diverso de bancos de dados. É óbvio que registro administrativo não é estatístico, o trabalho do IBGE é estatístico, e nós trabalhamos com sigilo estatístico. O IBGE vai na casa de todos os brasileiros, é uma das poucas instituições que entra na casa dos brasileiros, certo? E nunca houve um vazamento, espero que nunca haja, é claro, algum vazamento de informações que os dados que o IBGE dispõe. Porque nós temos o registro de todos os brasileiros, tá certo? E nada disso foi difundido, ao contrário, de outras instituições e bancos de dados que muitas vezes são vazados informações. Então, nós temos o sigilo estatístico e, para nós, nos interessa muito poder combinar informações. Combinar informações, por hipótese de escassez ou de, divulgamos semana passada os dados das favelas no Brasil. A realidade das favelas com a questão de saúde, com a questão educacional, quer dizer, a integração das informações, a nosso modo de ver, permitiria construir políticas públicas muito mais eficazes, eficientes, as regiões de riscos do Brasil, os impactos das mudanças ambientais, enfim. Agora, recentemente, ocorreu
infelizmente, uma catástrofe no Rio Grande do Sul, né? E os dados do IBGE foram utilizados, basicamente, para poder identificar possíveis moradores, identificar efeitos econômicos sobre empresas que foram afetadas e assim por diante. Então, é um trabalho fundamental nesse sentido para poder subsidiar melhor as políticas públicas. E nós entendemos que esse passo ele deve vir acompanhado da integração de dados, porque são bancos de dados feitos com metodologias diferentes. Tecnicamente é possível integrá-los, tá certo? Mas não é um trabalho tão simples, mas é possível avançar. Como também avançar para informações de setores de atividades que são concessões do Estado, e que hoje nós não dispomos de informação, né? Por exemplo, mapas de calor, que é outra perspectiva possível de identificar movimento populacional a partir do sinal do celular, né? Ou seja, tem uma série de modalidades novas para fazer pesquisas. As notas fiscais eletrônicas, né? Quando a gente vai num restaurante, num bar, pede algum produto, nós recebemos uma nota fiscal com o valor, a hora, o produto, o local. Com base nessa informação, por exemplo, é possível calcular a inflação, não mais do método como nós calculamos, de ter um pesquisador que vai nos diferentes locais coletar preços, né? Nós temos hoje o índice de inflação no Brasil, que é feito em 9 regiões metropolitanas. Com acesso às notas fiscais eletrônicas, nós podemos, em tese, ter inflação por município, até por bairro. Então, tem uma facilidade, enormidade de possibilidades que surgem justamente da criação desse Sistema Nacional de Geociências, Estatísticas e Dados, que é um movimento que está sendo feito também, que não é exclusivamente do Brasil. As Nações Unidas, para dar outra referência, não é? Como nós todos sabemos, tem uma enorme fragmentação de dados, não é? Cada instituição multilateral possui o seu banco de dados. O Fundo Monetário Internacional tem seu banco de dados, o Banco Mundial tem seu banco de dados, a Unicef tem seus bancos de dados, a OIT tem seus bancos de dados, eles não são integrados e articulados, e há um movimento nas Nações Unidas para criar, na verdade, essa integração das informações que me parecem substanciais para poder dar uma visão mais totalizante do que está acontecendo na realidade do mundo e dos países. Muito obrigado. Muito obrigada, professor. Depois dessa brilhante apresentação que nos deixa inquietos e, ao mesmo tempo, animados com essas mudanças vertiginosas nas possibilidades e no papel crucial que as estatísticas têm para fundamentar políticas públicas robustas e justas, né? Então, feito esse rápido comentário, eu quero passar a palavra para o Otaviano Canuto, atualmente professor da George Washington University. Ele também pertence ao Policy Center for the New South, é Senior Fellow do Global Economy and Development Program na Brookings Institution, é um professor associado na Mohammed VI Polytechnic University. Durante 15 anos, ele foi vice-presidente e diretor executivo do Banco Mundial, diretor executivo do Fundo Monetário Internacional e vice-presidente do Banco Interamericano de Desenvolvimento. Além disso, ele é internacionalmente conhecido pesquisador, líder e autor de publicações em economia, com experiência em assessoria estratégica para gestão e instituições multilaterais, governos e investidores privados. Anteriormente, ele foi professor da FEA USP e da Unicamp, e também temos registros de uma performance musical bastante, muito interessante, muito lindo. Thank you. The reason she says that is because instead of a farewell speech at the World Bank, instead of talking points, I brought singing points, and I decided to sing. First of all, it's really a great pleasure to be here. I have enjoyed the time that I have spent listening to the talks. For this session, given the subject, I thought it would be appropriate to bring the content of partial content of a report that has been produced this year by the Policy Center for the New South, together with the Atlantic Council, on the reform of the global financial architecture towards a system that delivers for the South.
I would, let's say, try to summarize 4 major points, and to the extent of possible, well, yeah, but within the time, the time span. But the first point that we address in the report is the following. The world seems to be heading toward another sovereign debt crisis. And the question that one asks is whether dealing with today's debt problems, are they more difficult than managing the previous crisis? That's the right question. See, because the fact of the matter is that over the past decade, even prior to the multiple shocks, as in the title of the session that makes reference to the poly crisis and so on. But the fact of the matter is that already before 2020, a combination of high investment needs, low domestic revenue, low interest rates, a greater availability of credit from private lenders, and the emergence of China as an important new lender has contributed to debt accumulation in developing and emerging market countries. Of course, the COVID-19 pandemic-induced economic slowdown, also the rising commodity prices following the Russian invasion of Ukraine, and higher interest rates raised the cost of debt financing and raised countries' debt vulnerabilities. The World Bank department that makes the evaluation of debt sustainability was one of my departments when I was VP. And last year, they made an estimate that about half of the world's poorest countries are currently either already in debt distress or are at a high risk of debt distress. So the issue is really tough and urgent. And the problem is that dealing with today's debt problems is proving to be more difficult than previous case. Why? In part because the new lenders, the new official lenders, are not members of the Paris Club. Of course, I'm referring to China. China has become the largest creditor, official creditor of the world. While, let's say, the flows from the official creditors from Club of Paris and so on, and even China is a more important creditor to these countries than the World Bank or any other of these multilateral institutions. And China has a very particular approach. China prefers to deal with this case on a case-by-case basis, on bilateral negotiations, whereas we know that there is a so-called collective action problem in the case of indebtedness, which is the following. That applies to companies as well, not only to countries. Unless you have all creditors or the major creditors sitting at the table and looking at what each one of the others is conceding, you hesitate to provide debt relief because you are afraid that you are the sucker and somebody else benefits from not giving. So that's why we have laws and collective action clauses in treaties and so on, is to make sure that you have all major creditors sitting at the table in any conversation of restructuring. China prefers not to. And it doesn't mean that processes have not reached a culmination. We have had 4 cases, Chad, Ethiopia, Ghana, and Zambia, where the common framework for debt treatment established by the G20 has managed to get a result. But the fact of the matter is that in the other cases, we still have to have China and the other creditors. And then once something is reached with the official creditors, then it can be imposed on the private lenders. By the way, in our report, and in our policy brief that we prepared for last year, T20,
we made a proposal of a debt relief for climate initiative. Just to refresh our minds, when the HIPIC, the initiative of debt relief that was implemented by official creditors in the decade of the 90s, and then followed by the Multilateral Development Bank Relief Initiative, there was a clause in which part of the gains with the debt relief could be or should be directed at initiatives against poverty. So those bonds, special bonds, now we are proposing that something like this also be done for the debt renegotiation now, but for climate, as a way to spur the mitigation and adaptation, particularly agendas relative to climate change in poorer countries. Second question. Can we rely on multilateral development banks to provide enough finance for climate and for economic development? The answer today is no. An expert group prepared a report for the G20 last year, and which is being updated now with Brazil at the head. But last year, the estimates were that the South was in need of something close to $3 trillion per annum, 1.3 trillion just for Africa, just to give an idea, of which 1.8 trillion would be for climate action and 1.2 trillion for the other sustainable development goals. Sustainable development goals are in the picture. They are not to be outranked by the climate agenda. And the international finance system would need to provide an additional $500 billion. That's the size of the bill that is there. Terrible, right? And the MDBs, the multilateral development banks, would need to provide additionally $260 billion per year. And terrible is, this is needed at a time when the official development assistance, the ODA, is declining in real terms. According to the estimates by the OECD, the total ODA, the total official development assistance in 2022 was $211 billion, which is about the same as previous years. So the ODA, the money for the grants, has stagnated at a moment in which the world needs more and more funding, including concessional funding in the case of poorer countries for the climate agenda and SDG. So the fact is that over the last 2 decades, the financial flows to low-income countries have remained on a plateau. And while the needs have dramatically increased. There is a call in northern countries for the World Bank to become simply a bank for global public goods, especially climate. But the problem is that this cannot happen in detriment to also the finance of non-climate related SDGs, which are still there as need. Third point, and I was there at the bank when the last capital increase took place, which was 2018. It was tough to obtain, and things don't look good now that we're going to have the government Trump 2.0, which is not really friendly to these multilateral institutions. So tough time ahead, but these institutions need a capital increase because what was approved by 2018 has already been used, particularly with the ramping up of operations after the pandemic. Those institutions need a capital. Third topic, I'm running, no worries, which we discussed in our report. Does the world need a green bank
maybe, look, fact of the matter, our previous session was quite happy, fortunate in pinpointing the need to have some complementary action between official action, official lending, and private lending. The trick there will be by having, and the multilateral development banks have evolved towards the direction of trying to focus on covering some risks that are hard to be managed by the private agents. So these institutions cover those risks, and that makes possible the crowding in of the private investors and make things bigger. And we do have climate-related flows taking place from private source, but it's a chaos. It is scattered through several initiatives. So maybe, and that's what we discussed at the report, we could, let's say, by having a green bank, a bank that would have a structure of governance different from the ones of the MDBs nowadays, but one in which you could have part of the voting share to donors, so as to make this green bank a vehicle for ramping up the flows of funds available for private finance. So that green bank would have three sources of finance: the contribution by shareholders, the issuance of green bonds, and the sale of carbon credits. See, we must keep in mind, sometimes I see some naive readings of what banks can do, multilateral banks. One should not lose sight of the following. There are several structures for concessional money, for grants, for long-term, almost for free lending. You have the IDA. You have, for instance, in the case of the World Bank Group, the International Development Agency. It's fully funded by contributions by donors. It's money. That's why each 3 years there has to be a round of contributions announced by countries. This year, results have been, God bless you, results have been poor, but that's the part of concessionality. But the bank, the IBRD, the money, as well as IFC, it can lend money because it multiplies the value of the capital, which corresponds grossly to 20% of the total assets, by issuing bonds in the market. And for some reasons, the World Bank, for instance, is able to raise funds in the market, paying interest rates close to the Federal Reserve Bank. And that's how the World Bank, the IBRD, can lend to the countries, charging an interest rate that is below the market price for those countries. But that's because of the capital structure, but it raised this money in the market. So, sorry, but the funding by the IBRD doesn't come from heaven. It comes from issuing bonds in the market, with the creditors looking there on this situation. And so anything that we have to do with regard to these institutions is by raising the capital and there has been a strong demand for these institutions to be less risk averse and to extend, and Ajay Banga, for instance, already announced and accepted, to take more risk. But the point is, there is still a financial structure that allows. The last point, and that will be very brief, is we approach a bit what kind of governance reforms need to take place. We approach particularly the case of the IMF. And indeed, see, the distribution of quotas in the case of the IMF or shares of capital in the case of IBRD, they are not reflecting the landscape of the global economy as it is. And a major difficulty in that regard is that if the structure of the World Bank were to reflect that, Europe
would lose weight, relevance, and China would overcome Japan. China, according to the formula that we approved at the board of the World Bank, China should have 10% of the capital of the World Bank, but Japan has 7%. And the last capital increase only took place, we were all there in a retreat, 23 of us waiting two executive directors reaching an agreement, Japan and China. When China accepted to go only up to 6%, we had a deal. That's a major difficulty that will take place in any intent of increase of capital of these institutions. Otherwise, we will have this sort of almost fragmentation. The Bretton Woods institutions co-living with AIIB from China and the New Development Bank and so on. So all in all, we invite you to give a look. The report was written for co-authors, 2 of us, former vice presidents of the World Bank. So we know the beast, and we believe that if our agenda was to be implemented, we would have more, let's say, politically legitimate institutions and better prepared to face the challenge that we are going through. Thank you. Muito obrigada por esse panorama tão nítido e tão preciso das possibilidades de financiamento e das questões que estão colocadas, ainda sem respostas garantidas, para que os países em desenvolvimento, os países do sul global possam enfrentar suas crises e responder aos seus riscos. E agora eu gostaria de passar a palavra para o professor Mitsushiro Maeda, do Musashino Institute of Global Affairs. O professor Mitsushiro é atualmente professor do Advanced Institute of Industrial Technology, presidente do Epistemic Research Institute of Social Ethics, vice-presidente do Global Society of Applied Info-Socioeconomics e professor visitante da Universidade de Musashino. Ele é graduado em Direito pela Universidade de Tóquio, tem mestrado em Desenvolvimento Internacional e Economia pela Universidade de Yale, e no governo do Japão ele foi diretor de Finanças Internacionais e diretor da Divisão de Cooperação Internacional do Ministério da Economia, Comércio e Indústria. No campo acadêmico, ele é professor associado da Universidade de Saitama, professor visitante da Graduate Institute of Policy Studies e professor visitante do Royal Institute of International Affairs. Foi visiting fellow da Johns Hopkins University School of Advanced International Studies e também visiting fellow da University of Cambridge. Com a palavra, então, professor. Thank you, Chair. Dear colleagues, so my presentation is the last presentation for today, so please wait. Okay. So my task is to explain about the 10 policy recommendations written in this policy package, past diversity. Then, at the beginning, let me confirm the philosophy of the past diversity. Past for what? Past for evolution of modernization. Evolve the modern civilization. Okay. Then the issue lies whether we admit the inherent ability of the global South people to develop endogenous modernization or not. Okay? So, well, in the old age, that most of the people on this planet believe that the people who developed the endogenous modernization is the people in global north. And they thought that the people in global south has no ability to develop the endogenous modernization. This is the past. Then, if the global south people cannot make the endogenous modernization, the only way for the modernization for the global south people is just to follow the same path that
the global north did it. So the global south people, in order to develop the modernization, global south people should follow the guidance of the global north and aid from the global north. But if we think so, the path of the modernization is a single linear one. But how do you think it? How do you think it? I myself sincerely believe that no global south people has the inherent ability to develop the endogenous modernization. Then if the global south people can promote the endogenous modernization, of course the path will be diversified. There are many paths for the modernization. So this is the concept of path diversity. Okay? So I tell you that so we are now seeing the alteration of the old philosophy to the new philosophy. Old philosophy thinks that the global south people cannot make the endogenous development. Only way for the global south people for modernization is an exogenous one. To the new philosophy, no, global south people can make the endogenous development. I can say this alteration of the philosophy, well, epistemic independence. Epistemic independence of the global south to the global north. Okay, so thinking about the history, well, in the past, in the long time ago, everything was a property of the global people of the global north. But in political, yes, in Brazil, with the independence in 1822, right? 1822, right. And followed by Asian people, Asian countries followed in the 20th century. So politically, we made independence. And in economic terms, well, many of the Asian countries are now showing that their endogenous independent economic growth in the 20th century. Then here comes high time for the people in global south to develop epistemic independence. So this is the basic philosophy of the past diversity. Okay. Then, あ、そうか、これを、あれ？どうぞ。Next. Then, based on this philosophy, we take the 10 policy issues for the past diversity. Of course, in order to promote the endogenous development, endogenous modernization of the global south, 10 issues are really small. We need to tackle with hundreds of thousands of policy issues. So I sincerely hope that every participant will think about this same format about the endogenous development policy development in your field. Okay, formula like this. We set up the first global common target. The global common target shared by both global north people and global south people. And the second is the traditional Western-led path, global north way, the old way. And the third one is the diversified global south path. This is what I said. Think about it. Okay, so next. So these are the 10 issues. 10 years. Okay, next. Okay, I explain one by one very shortly. Next. Okay. The first area is the global environmental issues. The global common target is that, of course, a Paris Agreement, 1.5 centigrade after the Industrial Revolution. The traditional Western-led path is that the 1.5 centigrade target stabilization is the at most absolute one. We should sacrifice all of the other areas in order to preserve that 1.5. But the diversified global south path is that this is on balance of the other policies. So if it is not feasible, we can rethink about it. This is the next. Okay, next. The second issue is that the energy.
The global common target is that ensure affordable and sufficient energy for all, as stated in the SDGs 7. Then the traditional Western, the global North path is that we should prohibit all fossil energy, fossil power, okay? But we say that the diverse global South path is that well, if we can combine with the latest technology to reduce the CO2, we can construct a new fossil power plant, even nuclear. Okay, next. The third one is that the development of the carbon market. Well, developing the carbon market is really, really important to make the reducing the greenhouse gas emissions. The global North path is, well, we should think much about the compliance market. And our diverse global South path is that yes, of course, of course that the compliance market is important, but in addition, we should develop the voluntary market. Then how? We have two proposals. One is the new voluntary market should not be the universal one. Well, we should develop the voluntary market by region, like ASEAN voluntary market or South American voluntary market, or like that. And the second one is a really interesting one. We should apply the technology of the blockchain. By using the blockchain, we can solve the supply side problem and the demand side problem. Supply side problem is that under the status quo, to make the carbon credit, it is too difficult. It needs to have a huge amount of money and a long time. But by using the blockchain, we can easily settle the carbon credit. And for demand side, well, of course, that by using a blockchain, people can buy the carbon credit just one click. So we can completely solve the demand side and supply side problem. Next. The next one is a geographical simulation model. Well, sorry to say, this is the research is on the way. Our concern is that whether agglomeration is good for all the global South people. For economic development, it has been already academically proven that the agglomeration is good for economic development. But how about the environment? So now we are now making the research about whether agglomeration is good for environment or bad for environment. If it is good for environment, yes, or not bad for environment, yes, we should promote the agglomeration. But if it is bad for environment, we should rethink about the agglomeration. We are taking much research about the water resources. Water resources is the key. Okay. Next. So next is that the unique one. Watershed ecosystem enhancing urban development. Okay, again I said watershed ecosystem enhancing urban development. Well, this is one of the kind of the adaptation policies for global environment issues. Okay, as you see that in the category of the global environment program, we have two pillars. One is the mitigation, and the second is the adaptation. And the Western-led path, the global North path is that take huge amount of money, much effort on the mitigation. But diverse global South path is that yes, of course, mitigation is important. But in addition, we should promote adaptation policies. And in adaptation policies, the essence of the adaptation policy is anti-disaster policies. So when we say that anti-disaster, especially anti-flood, well, every people has a long history and much wisdom, much historical wisdom. So among this, I take the Japanese traditional historical philosophy about the anti-flood. This is the watershed. So next, please. A watershed is like this.
watershed is defined that the water dynamics from the rain to the river, through river to the ocean. This is a watershed. Next, please. Then so in detail, please read the book. Please read the book. But in short, we will decide developing watershed and preserving watershed. Okay. In developing watershed, we can construct anything: houses, roads, factories, anything. But in preserving watershed, we should not construct anything. Not anything. Okay, please see this map. This is near Tokyo, 2 hours from Tokyo, 50 kilometers from Tokyo. So this is a developing watershed. We have many houses here. We have many houses here. So when we think economically, the best way for the road is that from here to penetrating here and here. But if we construct the road like penetrating this watershed, we will kill whole the watershed of this preserving watershed. Because of that, the government of Japan constructs a road round by this sea, round by this preserving watershed. So I think that this watershed philosophy is really, really good for anti-flood control and even that the biodiversity. Next. Next is the reprogram. Well, traditionally, in the economic development, the people in the global north said that you should begin with a labor-intensive manufacturing. Asia did it. Japan did it. Japan and other Eastern Asian countries did it and be successful. However, we think that next please. We think that it is not feasible for all the global South countries to begin with the manufacturing. So in that case, we should begin with the directly IT or service, skipping manufacturing. So thinking about this process, why we should start the manufacturing? Because manufacturing will accumulate many of the social capitals. It means that if we can accumulate the social capitals in IT sectors or in service sectors, we can foresee the sustainable development. That is next. Next is the international development finance. International development finance is the finance for infrastructure. Finance for infrastructure. Well, of course, global South countries from now on should construct huge amount of the infrastructure. It is a huge amount of money. But if the government pays such kind of huge amount of money, they will suffer from the problem of the debt trap. But please think that why debt trap occurs? Because government borrows the money from outside. This is the reason. This is the reason of the debt trap. But how about we should mobilize the private money directly go to the infrastructure building, not to go through the government. Government will not borrow any money, but private money directly goes to the infrastructure building. Well, debt trap problem completely solved. How we should do this? I say that by using blockchain, a kind of the project bond should be all over the world. The private sector people will buy the project bond by blockchain because of the government will not borrow any money. So debt trap problem will not occur. Okay. Next. Yes, so this is the system. Okay. Next. So next is the agriculture. The Western path is the global commodity chain, big agriculture. On the contrary, we advocate that the small but high quality agriculture. How to make it? We advocate that we should construct the supply chain management, like we did in manufacturing, to support the small agriculture of high quality. Next, please. The next one is health.
the traditional Western past is that the global North countries will help and teach and make aids to the global South in accordance with the medical industries. But our global South past is that traditionally, long time tradition, we have the wisdom of not being the diseases. So we should develop such kind of the global, the long-time traditional wisdom. Finally, it is a well-being modernization. So in detail, please read the book, but I can just say that, well, under the status quo, the evolution of the modern civilization is much influenced by the Christianity. But yes, of course, Brazil is a Christian country. But in Asia, especially in Asia, we have many other traditions of the religions. So we should take much wisdom from the other religions to make the basic principle of the evolution of the modern civilization. Okay, that's for the temples. So finally, again, let me reiterate that the 10 areas is too small. So please think in your field about this kind of the diversified global South path. Then it will bring our new complete epistemic independence in the 21st century. Thank you very much. Não. Muito obrigada, professor, por sua contribuição, mostrando os caminhos, né, para a elaboração de estratégias endógenas e diversificadas para o desenvolvimento dos países do sul global. Eu acho que nós podemos passar, depois dessas três apresentações tão ricas, diretamente às perguntas e comentários. Se vocês puderem... Eu vou pedir que faça a distribuição aqui. Para quem for fazer perguntas e comentários, eu peço que se apresente e diga a quem você dirige, se a todos ou a um palestrante em particular, tá bom? Boa tarde. A minha pergunta é para o doutor Márcio, mas eu entendo que ela é transversal a todos os palestrantes, então fiquem à vontade para complementar. Eu sou funcionário do BNDES e também sou pesquisador aqui da UFRJ, e eu tenho uma grande experiência na área de saneamento. E agora nós estamos fazendo um trabalho de pesquisa sobre a questão da resiliência das cidades no Brasil. A minha questão é o seguinte: no saneamento, a gente percebeu que a questão da regionalização foi uma solução, porque a gente tinha... o saneamento pertence ao município, ele tinha empresas estaduais e as verbas eram federais. Então, você tinha um conflito muito grande de operadores ali. E a gente percebe que, fazendo a transposição para a questão da resiliência das cidades, adaptação, a chuva não cai na fronteira de um município, ou a seca não acontece ali, ela acontece num espaço mais amplo. E todas as propostas de solução a nível de governança, têm sido sempre vinculadas ao governo federal, estado e município. E você percebe que, muitas vezes, há uma questão que os municípios menores, pela minha pesquisa, eu cheguei que nós temos no Brasil 5.600 municípios e pouco mais de 150 têm capacidade de investir em projetos de mitigação, quer dizer, em estruturar projetos. O restante, praticamente 98%, não tem condição. E o que acontece é que, diante de uma tragédia, recebem verbas federais que são usadas, às vezes, para asfaltar a rua. Então, a minha questão objetiva é como a gente consegue levar a solução para uma política de regionalização, não apenas dentro do município ou dentro do estado. Muito obrigado. Eu não entendi o seu nome, mas cumprimento pela pergunta. Se nós considerarmos a trajetória do
do Brasil dos últimos 500 anos, não é? Podemos até utilizar como referência a perspectiva do Euclides da Cunha, no final do século XIX, que dividiu o Brasil, basicamente, entre a população que residia nas regiões litorâneas, né? Que seria justamente a parcela da população mais identificada com o padrão de consumo, com o letramento, com o sentido de modernização europeia. E o restante da população, mais no interior do Brasil, muitas vezes vista com preconceito, o sertanejo, o caipira, seria aquele mais resistente à modernidade, ao letramento. De tal forma que a ideia de moderno e atrasado foi, de certa maneira, sendo concebido a partir dessas diferenças do ponto de vista territorial. Nós somos um país que esteve muito vinculado, a sua trajetória, à identificação do parceiro, do principal parceiro comercial que o país teve. Né? A gente pode, obviamente, até 1808, nosso único parceiro era, até pelo exclusivismo metropolitano, Portugal, e, portanto, grande parte das nossas instituições, a formação do Império, etc., tem muito da trajetória portuguesa. Todavia, de 1808 a 1920, né, o principal parceiro comercial brasileiro foi a Inglaterra. E também nós vamos verificar no século XIX a importância que teve a Inglaterra na constituição das instituições do próprio Império, sobretudo já na República, a luta pela abolição da escravatura, o papel que teve a Inglaterra, etc. De 1920 a 2009, o nosso principal parceiro comercial foi os Estados Unidos. E a mesma coisa se repete por várias instituições de identificação tal do Brasil. De 2009 para cá, o nosso principal parceiro tem sido rompido, possivelmente deva até ser ampliado. Por que eu estou dizendo isso? Porque, de certa maneira, a nossa trajetória de expansão até o início desse século tem sido muito focalizado nas regiões litorâneas, não é? Desde os investimentos ingleses na ferrovia de Campinas ao Porto de Santos, ou seja, para evacuar parte da produção pelo Atlântico. Nós temos hoje cerca de 70% da população que reside a não mais do que 200 quilômetros do Oceano Atlântico. E essas regiões do Brasil, hoje, que no passado da industrialização eram os locais com maior dinamismo econômico, com maior expansão ocupacional, etc., já não mais são. Porque são regiões que passaram por um grande período de desindustrialização, há fenômenos, inclusive, de desmetropolização. Quer dizer, o processo de metropolização das nossas cidades é um projeto, é um produto que dá a própria urbanização e da industrialização. E o que nós estamos vendo, tá certo, dessa vinculação crescente do comércio brasileiro com a China, tem sido justamente um investimento muito forte para as saídas para o Pacífico. A integração sul-americana, vários projetos que são em curso com investimento, nos levarão possivelmente a consolidar o expansionismo econômico brasileiro para o oeste brasileiro. Se nós tomarmos o comportamento do PIB dos municípios brasileiros, nós podemos identificar 3 tipos de municípios que o Brasil tem. Tá certo? Tem os municípios que são praticamente uma espécie de China, pois crescem 6, 7% ao ano o seu PIB. São quase enclaves econômicos no interior do São Paulo, avançando para o Paraná, um pouco de Santa Catarina, depois subindo para o centro-oeste até o norte. Né? São municípios muito identificados com o exterior, com as exportações, não muito com o Brasil. Você tem os municípios mais ou menos estagnados, do ponto de vista econômico, da renda per capita, que são os municípios das regiões litorâneas, de maneira geral, cresce 2%, em média, o PIB ao ano, 0,6%, 0,7% per capita. E tem os municípios fantasmas do Brasil, que são municípios pequenos, municípios que perdem população, não têm dinamismo econômico e dependem fundamentalmente de transferência de renda. Por que, desculpe aí a trajetória histórica, para dizer o seguinte: como é que nós vamos analisar a questão das regiões num país que está com uma mudança muito forte do ponto de vista geoeconômico? Ou seja, nós corremos o sério risco de continuar nada contra, mas eu estou apenas descrevendo, um dinamismo econômico para regiões cuja a densidade demográfica é muito pequena, certo? E, ao mesmo tempo, um baixo dinamismo econômico, onde você tem uma concentração populacional enorme, e cuja base do financiamento cada vez mais depende de recursos públicos.
do governo federal. Então, eu não lhe respondo, mas coloco outra dificuldade do ponto de vista do que vai acontecer no segundo quarto desse século, de 2050 a 2025 a 2050. Se nós estamos olhando um país que se expande para o centro-oeste, nada contra, mas é o modelo econômico que nós temos, tá certo? Como você, na verdade, cuidar do ponto de vista das cidades brasileiras, numa realidade cujo o dinamismo econômico tem sido cada vez muito contido. Em um governo de cidades cada vez mais dominado pela presença do que a gente chama do novo sistema jagunço, que é a presença do fanatismo religioso e do banditismo social. Então, você me fez uma questão específica do saneamento, e eu lhe devolvo com uma outra coisa mais complexa. Como você vai financiar, tá certo, regiões que são com forte densidade geográfica, mas com um esvaziamento econômico? Se a gente analisar, o IBGE divulgou o mapa da favela no Brasil. E aí as favelas brasileiras estão, certamente, ainda concentradas muito nas regiões litorâneas. Mas se você começar a perceber, comparar, não dá para comparar, os nossos textos dizem que não é possível comparar 2022 com 2010, tá certo? Então, de forma grosseira aqui, nem é o presidente do IBGE que está falando, tá certo? É um professor lá da Unicamp. Se você olhar onde expandiu as favelas, foi, de certa maneira, no leito da Amazônia e várias cidades do Centro-Oeste. Certo? Então, tem questões aí novas que eu realmente não sei como nós vamos tratar de uma forma mais planejada a organização e o funcionamento das nossas cidades diante dessa mudança drástica na geoeconomia brasileira. Tentando complementar o Márcio. O que você descreveu sobre saneamento, também você vai encontrar em transportes. Pense na área metropolitana de São Paulo e os problemas enormes por falta de coordenação, as entidades que foram criadas e assim por diante. E a rigor, olhando mais de perto, esse é um problema mais geral, inclusive no país, para todos os setores. Quando o Banco Mundial fez um relatório de avaliação da despesa pública brasileira, 2017, ele observou como a fragmentação na aprovação de projetos muitas vezes faz com que isso deve ter ficado pior com os PICs, com essa fragmentação que a gente tem no Congresso. Ao obedecer a prioridades locais, muitas vezes se perde a sinergia do conjunto de projetos. Os investimentos em infraestrutura no Brasil poderiam ter uma eficácia maior se isso fosse observado. Então, esse é um problema mais geral de coordenação, de governança, não é? Eu queria também aproveitar um gancho do que disse o Márcio sobre a integração física da América do Sul. E, você sabe, Márcio, de 2007 a 2009, eu fui o coordenador, quando eu era vice-presidente no Banco Interamericano de Desenvolvimento, de uma iniciativa que chamava IIRSA, que era justamente para colocar juntos os ministros de transporte da região para sair projetos plurinacionais. O Peru aproveitou, mas aí vai uma queixa agora. Em determinado momento, alguém achou que o lugar melhor para isso era deslocar do BID para Unasur. E foi um desastre, porque morreu no BID e nem na Unasur se viu alguma coisa. O ponto é que essa perspectiva de integração física, que é viável e tem várias alternativas de projetos, o sonho era fazer aquilo nos transportes, depois, inclusive, ir para a eletricidade, já está na praça há quase 20 anos. Agora, é preciso que os países queiram trabalhar juntos. Senão, vai ficar no papel. Obrigada pelas respostas. Tem uma pergunta a seguir, por favor. Muito obrigada. I'm going to ask this in English, if that's okay. I noted with interest the professor's reference to, if we want a regionalized approach, we need
audits to take place at the regional level around financial architecture. And I wanted to kind of bring out the potential role at a national level of the Court of Auditors, Tribunal de Contas, and also, for example, the international body of supreme audit bodies, so INTERSAI. And I'm saying that also because the previous, I don't know if he's here from IPEA, I thought it was an interesting reference to the urban financing conversation, because Brazil is obviously the chair of INTERSAI for another 2 years, and it has been doing foresight and futures work and has just come out with some trends report for the first time. And I think the role of technical standards governing new technology, like ISO, the audit bodies, and perhaps even slightly further down, the legal and the accounting professions are a really important stakeholder in enabling transitions, or more importantly, being a barrier to transitions. So I'd be really interested in your views on, what's the opportunity at a national level to engage with the audit bodies, Supreme Council, and at a regional level, what are the opportunities for actually pushing a global south audit and standards agenda? Thank you. Dessa vez eu vou fazer em português mesmo. Eu queria saber do Otaviano a sua opinião sobre um tema que recorrentemente tem aparecido, o do blended finance. E dada a arquitetura financeira internacional, que supostamente está em transformação, qual o potencial que existe para esses financiamentos da mais variada natureza, inclusive de inovação, do que seria o blended finance? Eu passo, então, o microfone para você. Se você quiser também fazer considerações sobre os comentários que foram colocados antes, fica à vontade. Bem, eu acho que foram claros nos comentários, mas no blended finance, eu vou switch to inglês. De-risking, that's exactly the key word that is being in fashion. At the time when I was at the World Bank, the optimism was really on top. The image given was something like we're moving from billions to trillions. The idea makes sense because of the following. If one takes, for instance, any infrastructure project, whatever it be, there is a value chain since the conception of the project until execution and operation. And the matrix of risks varies along that value chain. And that's why one needs different types of financial instruments to operate. Those who deal with the risks, those that deal with the banking credit initially before the project starts operating, those who are okay to manage once the project is set up, and so on. So the idea that has been tried, and it's a reality already in some water projects financed by both the IDB and the World Bank, is to focus on those risk-sensitive areas of the value chain that are known to be not very much comfortable for the private sector to operate. And then the dream is that, okay, the public institution, including the BNDES, also applies, does that stuff, and by doing so makes possible the joining by the private sector. That's the blended finance.
I've seen projects in water, as I said, transportation, sanitation, but I cannot claim to know in detail specific projects, but that's the way forward. Instead of using the financial capacity of official development banks, multilateral development banks, to replace the private sector, is to use it in a way that brings in together the private sector investment, so as to multiply the size of the whole thing. And we really need that. One final point, a good news regarding the fiscal integration we're talking about has been exactly the reference by the current Minister of Planning, Simon Tevet, on taking back the agenda of fiscal integration. It sounded like music to my ears there in Washington. Okay, so in the area of infrastructure finance, what I say that the old ODA regime is going to collapse. This is my argument. What is the old ODA regime? Well, it is starting on such kind of the premise that the developing countries, global south country needs to construct many infrastructure, but they don't have the money. Then donor country, developed countries, will make the finance to those countries. So because this is concessional, so interest rate is not so high. So developing countries can afford the financial management. But in fact, recently, they say ODA money is concessional, the interest rate is low, but not so low. Not so low. Comparing to the commercial money, yes, we can have the many modalities, private commercial finance modalities. So taking much of the latest modalities, well, you can get a low interest rate finance lower than the governmental ODA. So maybe and this is a sovereign finance, so we should take care of the rating of the country. But rating is going worse and worse, especially in some African countries. But in order to solve this problem, I think that the two technologies is important. One is the project finance. Project finance is not sovereign finance, so we don't care about the rating of the country. And the second one is the blockchain. As I explained, that by using a blockchain, the private money can directly go to the infrastructure building, not going through the government. So it doesn't produce the sovereign program. Okay. Thank you. Mais alguma pergunta, comentário, por favor? Yes, thank you. And some thoughts and some provocative. And one thing is mentioned about the multilateral banks, and we know that the importance of it. But my question is, do we really need them? So World Bank and regional development banks, they are in the business for 50 years and 70 years, but still this poverty and inequality exists. If it is a private bank and if you are not doing the business, it will be closed down. So still, do we need the multilateral banks to find these financial needs of the global south? My second question to Professor Maeda, and you mentioned about the leapfrogging of global south. But the global south, when coming to the technology and they are not the first movers. Most of the innovations are happening in the north, and they are capitalizing the second movers. And most of these emerging economies are the global south is kind of a middle income trap. They could able to become from low income to middle income, but they don't go for the high income country. So if they don't invest on innovations, and they will remain there. And so how this leapfrogging theory will work for global south,
with a limited capacity and capability for the innovation. Third, on the Brazil's move toward this digitalization of the data. Last year, G20, India advocated the DPI, Digital Public Infrastructure. When converting the data particularly there is a gray area, there is a public and the private domain, and something gray, and we don't know which one is the public data, which is the private data. So given that, and knowing there is the advantage, but the digital revolution is happening everywhere and at high speed. So where that privacy and how far it can go, and moving the data from the public domain to private domain, and from private domain to what are the risks and how Brazil is facing it. Thank you. Sorry, I would like to make a comment. It's not exactly a question. One of the things is, I think we should segregate what we call sharing risk and de-risking. So I believe when we do like, as you mentioned, what was the word? Sorry, I'm so tired. So it's blended finance. Blended finance is more about sharing risk. When we're going to discuss de-risking, then you need like hedge, you need guarantees, you need insurance, and things that in general come from the government. So I will kindly disagree with my friend that we can make it all with the market. Green transition is very expensive, is full of risk, and we have a lot of risk that we can't measure. So I think I don't believe that the market will solve it by itself. And even if you are considering PPP, which in fact we don't have country risk, as you mentioned, for Africa, you will have many problems. One of them is the resources you need in the beginning of the project, because there is a pre-operational phase that you will need resources from any project finance you want. And if you don't have a regulation well set, then you will also have many difficulties for making PPP work. And finally, also for PPP, it's a lot of problem to have good projects. If you talk for anyone that work with infrastructure, what we have in general is a lack of good projects. So structuring projects is also something that many developments have been doing in all the world. So this takes another point for another person that I listen. I am also, I think we are discussing also in many forums the role of philanthropy for climate finance, for example. And I think it's very interesting to have philanthropy together, but I think we should maybe change our mindsets. It's not public money or private money. We will need money from all of the sources. I mean, climate transition is very expensive, is very risky. We will need the government and the private sector to work together, financing all the projects and trying to solve all the things together. So, sorry, it was just a comment. Paulo Protásio. Tomorrow we'll have a kind of a continuation of this discussion in the social forum. It's from 2 to 4. And then it's there in the Praça Mauá. If you go to the website, you'll see all the relevant information. So we'll have 2 hours more. And then we certainly will discuss this. It's not a workshop, it's a session to wrap up and also to to give more comments to this. Paulo, the floor is yours. Não, claro, não foi para te tirar, não. Eu quero saber. Não, era para comentar ela. Não era para você, era para dizer essa questão. Nós vamos continuar discutindo. Não era para você, era para ela. Eu acho que essa discussão tem muito sentido.
Eu estou falando em português porque eu estava ouvindo em inglês e a tradutora é muito boa. Parabéns, hein? Vocês duas. Eu queria colocar um tema um pouco mais próximo ao meu presidente do IBGE do que os demais palestrantes, que é a compreensão, a diferença que existe entre esse fato. Eu gostei muito da ideia do North Global e referência ao South Global. Eu acho que esses dois lugares eles são bastante compreensíveis em ser compreendidos, entendidos, percebidos no seu respectivo valor. O Brasil, na realidade, é o quarto país dentro do processo de uma ação combinada entre quatro, que são Sul, 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 Sul. E a gente não está dando atenção a isso na forma como deveria. A gente está tratando, sim, do Sul Global, estamos convencidos de que o Sul Global tem as suas manias, suas diferenças e seus modos de resolver, mas ele não está sendo tratado com uma perspectiva de uma ação estratégica de participação. Qual seja, o Norte chega em 26. Então, se nós temos até 25 uma componente de uma razão nova de entender o mundo e perceber os seus principais dificuldades, challenges, né, que são enormes, são diferenciadas, a gente não vai poder colocar o mundo com os... O G20 é a organização mais perfeita que existe hoje no mundo, dentro de um quadro de entendimento de interesse institucional estruturado. Por quê? Ele não tem uma secretaria, ele não tem uma burocracia, ele não existe como endereço. Ele é uma troika, onde os três hosts combinam um processo de ação consequente e permanente. Só que nós pegamos 4 períodos de Sul, nenhum do Norte. E quem vem agora é os Estados Unidos da América. Se a gente fizer o passo Brasil-África combinados com o procedimento, a gente pode ter uma característica totalmente diferente do comando do processo da discussão que vai acontecer em 26. Totalmente. Estrategicamente necessário para os países que aí estão. E eu falo da Indonésia, eu falo da Índia, eu falo do Brasil e falo da África do Sul. Sendo que a África do Sul vem acompanhado de todo o restante da África subsaariana. Pela primeira vez, a África em peso. Então, o que eu queria colocar é o seguinte: não existe mudança no processo dos desenvolvimentos, em desenvolvimento, se a percepção da sociedade, das instituições, não percebe esses mesmos valores. E o G20 trata desses valores com uma intensidade notável, nunca vista antes, porque ela é completa. Hoje, no G20, não falta nada, nem um parafuso. Tudo tem o seu tratamento e a sua informação e a sua discussão profunda e muito bem debatida, com uma grande constituição dos seus documentos. Para quê? Não chega na área do subnacional. Quem comanda o processo é o subnacional, quem faz a mudança é o subnacional, quem realiza essa alteração é o subnacional. E não pode deixar de se aproveitar agora o trabalho que o Brasil fez no processo de uma relação com a África, no processo de um abraço absolutamente profundo para que o próprio Estados Unidos venha conosco sentar e aprender o que é a prioridade, o que vai representar e o que representa blend finance. Sem os Estados Unidos não tem blend finance. Sem as instituições europeias não tem blend finance.
sem essa ação constituída dos sistemas financeiros normais, atuais, hoje no mundo, não tem blend finance. Nós não temos capacidade de ter blend finance, a não ser que o Otaviano me conte que tem outra forma, que outra solução. Não tem. É norte, sul. Então, o que eu queria colocar é o seguinte: está na hora desse grupo T20 perceber isso e recomendar que, junto com a passagem de cartas cumpridas, definidas, bem realizadas dos Sherpas e dos seus grupos, venha a ser traduzida numa incorporação da ação para as atividades subnacionais brasileiras, futuras, africanas e, consequentemente, com as demais. Eu não acredito que a gente possa ter sido uma reunião simplesmente de discussão e debate, com uma conclusão a ser assinada no Rio de Janeiro por todos os grandes mandatários do mundo. Não. Um mundo que tem representação no Blend Finance. Então, o que eu diria, se nós aqui não tivermos uma forma de dizer isso, porque solução para o setor, inclusive da área, da forma, do que seria esse reflexo das nossas aspirações que estão lá escritas de desastre em relação à parte climática, não vai haver solução se não houver percepção dos municípios, se não houver solução da minha esquina, do meu bairro, da minha capital, do meu quadro regional, do meu COSUD, os 7 governadores que vão se encontrar e se encontram sistematicamente a cada 90 dias. Não tem a pauta do G20. Ignoram o que está acontecendo num processo que aqui no Brasil hoje ocorre. Nós somos bioceânicos. Acabou de dizer o meu amigo presidente do IBGE, Márcio. Nós não somos bioceânicos, nós somos atlânticos. O Brasil formou 200 anos de cabeça no mapa mundi europeu. Amanhã, às 11 horas da manhã, no Ministério da Fazenda, o IBGE lança um novo mapa mundi a nível nacional, aonde a gente sabe e passa a perceber que a gente é bioceânico. Ou seja, a gente não trabalha 60% dos nossos negócios, hoje estão no Pacífico. Então, termino aí. O desafio é esse grupo terminar dizendo qual é o caminho que vai ser seguido para recomendar a esse grupo chamado T20 de que esse é um norte, não é mais nem menos, é o único norte que a gente tem. Finalmente encontramos o norte. We find the north and the global north. Thanks for the global south. Bye-bye. Muito bem. Muito obrigada a todos pelas perguntas. Eu vou agora passar, na ordem das apresentações, um microfone para cada palestrante poder comentar. Eu peço num tempo relativamente breve, porque nós vamos ter ainda a sessão de closing remarks com 3 palestrantes. Então, eu vou passar para o Márcio, para ele fazer seus comentários finais, por favor. Muito obrigado. Na verdade, eu entendo que não tem comentários, porque as perguntas e considerações foram muito relevantes e valorizaram as exposições aqui. E o questionamento, justamente, me parece que foi trazido em relação ao próprio papel do T20, né? Ou seja, a necessidade de construção de um conhecimento que seja com o propósito, né, de apontar algo que nos ofereça um horizonte diferente daquele que nos permitiu a chegar até agora, até aqui, né? O projeto de modernidade ocidental, construído a partir do eurocentrismo, tem sérios sinais de esgotamento. E há, obviamente, a possibilidade de se construir um projeto de
modernidade a partir do sul global. Mas isso é uma possibilidade, mas a possibilidade depende do grau de consciência daqueles que têm condições de contribuir nesta formulação, pois, do contrário, pode vir a ser um movimento de elite, né, e que não chega, de certa maneira, no enraizamento social, como a gente percebeu do processo que ocorreu praticamente na Europa e mesmo nos Estados Unidos. Então, quero, com isso, dizer da satisfação de poder compartilhar desse debate aqui, parabenizar todos que ajudaram a construir, e temos uma tarefa enorme pela frente. Muito obrigado. Muito obrigada. A palavra agora vai para o Otaviano. Obrigado. Sobre os bancos, se eu entendi bem a pergunta, deixa eu dizer algo. Os novos bancos funcionam exatamente do mesmo jeito que as instituições de Bretton Woods. Foram criados quando, primeiro, nos BRICS, se percebeu que haveria limites ao aumento da presença deles nas instituições de Bretton Woods. Aí os chineses queriam um banco maior, aí os outros do BRICS, não, porque aí deixa de ser 20% para cada um. Então os chineses, tudo bem, foram lá e criaram um banco adicional. Mas funciona como banco. E mais, olhe para Belt and Road. Belt and Road, nesse momento, está numa fase que está sendo chamada de Belt and Road 3.0. Já teve aquela Belt and Road, da primeira fase, que antes da pandemia, em 2019, porque os chineses perceberam que estavam jogando uma parte do dinheiro fora. O chinês não gosta de perdoar dívida. O chinês não gosta é duro na negociação. Então, resolveram desacelerar o Belt and Road. Belt and Road, desde 2019, passou apenas o dinheiro para a Venezuela, só aquela quantidade suficiente para evitar que a Venezuela desse um calote na China. Mas não mais, não um centavo a mais. Linhas de socorro, como essa que salvou a Argentina de dar um calote no Fundo Monetário Internacional no ano passado. Mas agora entrou numa fase 3.0, que são projetos pequenos e bonitos, como eles dizem, tudo com clean energy, associando, evidentemente, com o peso que a clean energy está assumindo na extroversão chinesa. Então, é o seguinte, os bancos são todos iguais, né? Não tem fantasia de ter Banco do Sul, que é diferente de Banco do Norte. Tá? Isso francamente, infantilidade. O blended finance é isso mesmo. Se nós quisermos participação maior do investimento privado, isso só será possível caso alguns riscos sejam cobertos pelo setor público. A ideia, justamente, é de usar o espaço que tenha uma instituição multilateral ou nacional de desenvolvimento para absorver riscos, de usar para cobrir riscos ao invés de financiar a estrada. Essa é justamente a ideia do blended finance. E, por último, para o comandante Protásio, almirante Protásio, o G20, a rigor, vejam, eu conheci nos meus tempos em que eu fui deputy minister. Então, eu ia para as reuniões porque, inclusive, o meu chefe de então não gostava e me botava para fazer tudo que era internacional. E naquela época, eu percebi que o G20 foi criado pelos países do norte avançados, preocupados com aquela crise financeira da Ásia, que bateu neles. Aí disseram, opa, esses mercados emergentes aí, eles têm peso sistêmico, então a gente tem que... E o espírito do G20, então, quando eu participei, era dar aula. Era o país do norte dando aula ao país do sul. Faça a regulação bancária. Cuide aí, olha, o que você faz, se não fizer direito, vem mexer comigo. Era isso. Foi só quando teve a crise financeira global, que veio
dos Estados Unidos e logo depois da Europa, é que o G20 subiu de patamar. Já morava em Washington, Guido Mantega, nosso ministro, era o coordenador do G20, quando batem na porta e entra o Bush. E o G20 virou de ministros de finanças para heads of state. O que eu estou querendo dizer, e foi importante naquele momento, deu uma coordenação, as respostas nacionais à crise financeira global evitaram uma grande depressão. Por outro lado, tem ups and downs. A dificuldade para se conseguir consenso ou compromise nos últimos tempos, e vai ficar pior, não dá para ter muita esperança de ter grandes decisões do G20. Entendeu? Principalmente para baixo, para as municipalidades. Mas you made a point. Muito obrigado, Otaviano. Agora, para o professor Mitsushiro, seus comentários finais. So before making the closing, but I just reply to the answered question very shortly. So do you think that the IT industry is a high technology and manufacturing is low technology, labor intensive? I mean that some of the global South countries should better to start with the labor intensive, low technology IT industries. So low technology in labor intensive is the same to the what East Asia did, that the labor intensive, low technology manufacturing. Because some of the especially African countries, it is not feasible to get the thousands of workers because the population density is too low. So in East Asia, it was possible, but population density is high. But this is the answer. Okay, in closing, okay. Well, I just say that the people of the global South people are doing is that the world premier difficult task. What is that the inherent character of the global South is of course diversity. Diversity. This is completely different from the global North. Yes, in the past, especially in the 20th century, in the 19th century, global North has established the functionable international regimes, typically the Bretton Woods regime. It was of course difficult, and they made quite much effort to establish that. But most of the basic architecture of the nation state at that time are same. However, now we are going to establish the functionable international regime based on the diversified global South. The basic architecture of the nation state is completely different, culture different, traditions are different. So how to make the functional international regime? This is our new task. Maybe making the agreement in all areas will be impossible. So we should innovate. Invent the new methodology, or make the consensus and agreement, and step by step make the functionable international regime. No people on the earth has done it before, so we are tackling this kind of the difficult role. But I think that it is our honor to be here and be united as a member of the Global South. Thank you very much. Thank you very much. Agradecendo muito aos palestrantes, aos participantes e aos organizadores, eu declaro encerrada, então, esse painel e volto a palavra para a professora Ana Célia. Well, this is the last session. I want to invite Professor Mônica Mora. She has a doctorate degree in economics by the Federal University of Rio de Janeiro, and she's now the director of politics and macroeconomic studies. Her research is in the macroeconomic area with emphasis in subnational public policies, finance, federalism, and she's also teaching in several
universities, undergraduate and graduate courses. Please come here. And also, Ambu, I will not introduce you anymore because everybody know you right now. And I want to start this concluding remarks, the final session of this amazing event. And I'll start by Monica. Good afternoon. It's a pleasure to be here. Thank you, Ana Célia, for the initiative. Aligned with the 17 Sustainable Development Objectives of the multiple dimensions that vulnerability associated with poverty assumes present in the working group formed in sharp line of G20. In this context, the Global South faces immense challenges, much more than financing more resilient building to deal with the intensification of extreme weather events. We need to build a basic infrastructure. In the specific case of Brazil, the most recent census data indicated that 60 million Brazilians live in slum, that is, a precarious conditions, and areas of poverty and risk are not restricted to slums. They are multiplying the country. Misery is confused with risk areas. It's not only necessary to adapt, it's necessary to deal with historical liability and simultaneously build a future resilient to the new reality. The Brazilian reality is in general replicates what happens the South. And if not is done, the climate crisis tends to intensify the underdevelopment. In the South, commitment to the zero emissions target implies reviewing the productive structure, rethinking the sources of dynamism in the economy, and dealing with historical liability. In other words, how to address the implicit financing needs in the Global South to deal with mitigation, adaptation, and the structure a big push. The big push, or inclusive and sustainable development, make it possible to interrupt the vicious cycle of poverty, because if poverty makes people vulnerable to extreme events, poverty nourish the climate crisis in developed countries to the extent that survival strategies ignore the implications about the climate. Climate change presents a huge challenge and calls for shared development that foster growth for all. It is necessary a paradigmatic transformation that bridges the divide between the global north and the global south. Rather than building walls, we must focus on constructing bridges. The climate emergence has the potential to reinforce imperialist relations between developed and undeveloped countries. If it happens, there is a risk of worsening the climate crisis. Collective thinking and action are essential to achieve the goals of sustainable and inclusive development. The face of global warming have two choices: to become paralyzed by fear or to take action. We must cultivate resilience, anticipate further challenges, and innovate through new technologies and collaborative relationships. The collective effort can reduce emissions and lessen the risk of reaching a point of no return. In this regard, the proposal to align our countries around common and shared objectives, as advocated in G20, emphasizes the true goals and the authentic consensus we need to cultivate. Similarly, the establishment of T20 task forces
focus on dialogue, consensus building, and experience sharing offers us a way. Now I pass the floor to Ambu. I'll be the last one. No, I think, thank you very much and for staying throughout the day. And as mentioned, and it is a part of the dialogue that feed into the G20 summit, and that tomorrow we have the G20 social. And in this regard, I would really thank Professor Anna and making this workshop on the forum, the dialogue happened. And I really wonder so much of energy and the network that is you bring the people and the ideas. And it is the assimilation of ideas towards this practical relevance. I think we had a very good discussion, and the title is Innovative Strategies for the Disaster Resilience. What are the global aspirations? And this has been reflected in the 3 panels, which have lit up discussions. One thing what we looked into it, beyond aid, how the global south can build the resilience. I think here we find we need a kind of a combination of the private, public, and international finance. That is what the kind of one of the take-home messages. The second thing is, in the second panel, work looked into this urban resilience. And we cannot neglect these urban ecosystems from the perspective of sustainability and from the perspective of inclusivity. We have seen there is how developing South is struggling to catch up. But there is a hope, there is an opportunities for experimentation, innovation that could come through the collaboration. And third panel, the last panel, is working on this dynamic governance, and the governance system is evolving. And we know there is the post-Washington consensus, and that is where that panel looked into it, where that failures are, how we can move forward. And we are not living in a paradise, and I think we need to acknowledge the fact, and we need to acknowledge the reality that is still we need a global north for the technology, finance, and the knowledge. But at the same time, we need to have the space. So there is a space that we can invent, and what the global south needs is a growth, but this growth needs to come with the quality of the environmental sustainability and the quality of the inclusivity. And that whether what could be the content of this future architecture, there is international cooperation that was discussed. So in the way, I think we started these discussions, and we tried to find the solutions, and we find some of the pathways, but we also need to acknowledge that we are not providing the global solutions, and we are addressing our solutions, and our ideas will not be solving all the problems. It is a wicked problem, so we need to acknowledge it. And so we touched upon, open this dialogue, and this dialogue will need to be continued, and that is where we will be taking it. And I think South Africa next presidency will be carrying some of these issues that is we touched upon, and go further deep, and before passing that next G20 leadership to the US. And I think the past presidencies of Indonesia, India, and Brazil, and we broke the threshold, and now it is with this South Africa to show the directions towards the US. Thank you very much. Well, first, I would like to extend my gratitude to everyone for this remarkable event, including our translators, including Guilherme and Fernando, who is here. And over the last 2 days, and I'm referring to Monday and Tuesday,
we held the final G20 summit, which has been one of the most intellectually stimulating experiences I have ever encountered. The closing remarks made yesterday by Luciana Servo, president of IPEA, merit deeper reflection. What have we learned from this experience, and what valuable insights can be taken away from the knowledge we've accumulated? We had two presentations at the very beginning of this event from Professor Nishimura and Lavinia, who gave us a kind of conceptual, broader perspective. And what we are really discussing here is climate change, energy transition, and fighting poverty and inequality. And I would like to contribute. I started by writing these notes, and then after this day, I realized that my notes were kind of a summing up what has been said here. So I kind of have a premonition of this event would be. So let me share with you. I have 3 specific suggestions, and I'd like to address 3 underlying assumptions. And my approach, as usual, will focus on institutions, organizations, and strategies. The first recommendation, my first thought, it's about process and engagement. As Luciana pointed out, the T20 process was exceptional. In the phase we had, of course, we had behind everything an international organization and a strategic effort. Six distinct task forces were created, each focusing on crucial topics. In tackling disaster-related issues, I think that would not be difficult to identify key themes for organizing other task forces. So the initial step involved engaging epistemic communities, launched through an international call for policy briefs, resulted that T20 received 1,000 proposals and selected approximately 400. The work of selection, synthesis, consensus building, and collaboration was pivotal. Engaging experts in producing new knowledge was a central goal. So my first proposal is to establish an institutional arrangement capable of organizing calls for policy briefs focusing on these task forces in disasters, aiming to attract diverse organizations and individual talents, having disasters as the main issue. But on the other hand, I was very impressed by the quantity of information, studies that we have now, from, not only in Brazil, but in all other countries. So part of this effort of doing a kind of call for policy briefs is also to collecting the information available and have a kind of, database, but not database only with statistics, but also with studies that we have accumulated during the last period, because it's a lot, and I really was surprised by this. The second recommendation is synthesis and implementation. Following the synthesis efforts, which might take the form of a communiqué or a set of actionable recommendations, organizational work should extend to devising a roadmap for public policy implementation at national, state, and local levels. However, such intentions could easily remain mere declarations without tangible follow-through. My second proposal is to structure these task forces topics into innovation ecosystems as
or I mean, I'm referring to Embrapa, a leading public agricultural research institutions that calls this kind of organization a consortium network of relevant stakeholders. So this approach should engage stakeholders across production, technical fields, social sectors such as unions, workers, small producers, and enterprises, cutting-edge research, regulatory aspects, environmental considerations, and public policy metrics. The political dimension is, for now, one of my hidden assumptions. A consortium network requires a defined institutional architecture and a governance structure, clarifying which institution is equipped to coordinate each innovation ecosystem. So the second suggestion is to create an innovation ecosystem that we will call as a consortium to engage all the interested stakeholders. My third proposal is to incorporate a futures-oriented dimension by regularly conducting scenario planning exercises. This would serve as tools for building dynamic capability and fostering a strategic forward-looking perspective. So incorporate a future-oriented strategies. Finally, here are the hidden assumptions. The first assumption, commitment to sustainable development. The overarching committing is to sustainable development, acknowledge the deep transitions we are experiencing. The second hidden assumption is diverse funding. The proposed institutional arrangements have the potential to be sustainable by sound and diverse funding sources, what we have been discussing here as blended finance. And the third assumption is resiliency through safeguards. The complex institutional architecture must be robust enough to endure under various political circumstances and shifts in power. It is therefore essential to incorporate safeguard mechanisms, legal, political, economic, and social, to protect against potential policy dismantling. So this is also a very important assumption because we are facing and experiencing several changes of power coalition. So we have to be sure that this organizational effort to build this kind of organization, the ecosystem or the will have their own rules to endure and to not be eliminated or dismantled by shifts in power. That this is my thought about, and I think that this is a good summing up of what we have been discussing here. Thank you. Now tomorrow, by 2 o'clock, from 2 to 4, we have a meeting in the social forum, and all the information, relevant information, are in the website. You have to enroll in a specific link, and it's easy, and you have to have the credentials before, but have to really register, because then you go before to have the credentials, and then we are going to meet in the Copa space. But everything is in the website, and our session is B50, and has the same name, and I think it will be a good attempt to really have more conversation. And I think that we should leave it open to contributions and debates and everything that we have seen this marvelous day that we have been discussing until now. So I invite everybody
to come again just to share the experience and also contributed to the summing up of all we have been discussing during this excellent day of discussion. Thank you very much. Thank you for all of you to be here, to contribute it, and really was really an exceptional meeting, exceptional forum on disaster resilience. Thank you very much.